大家好，旧金山交通局中文月报第3集马上就要为您播出了。欢迎收看旧金山交通局中文月报第3集，我是梁秋玉，旧金山交通局的社区公关专员，也是这个节目的主持人。5月呢是亚太裔传统月，我们一定会给大家带来一个特别的节目。但是在这个特别节目播出之前，我先跟大家更新一下我们交通局各个项目的最新动向。进入5月，先带大家了解一下我们正在进行的一些工作。大家也许已经注意到，我们的停车管理员现在在街上正在加强执法行动。那从4月份开始呢，我们将逐步按照旧金山总共有11个区，那我们会在每一个区进行特别的一个加强的执法行动。那这样的话呢，就是比如说如果在District 3， 那就是第3区是 Chinatown 地区，那我们就会有一个集中执法的时间。那这个执法呢，可能是在每周的有1天，或者是每3个月有1个星期会这样的加强执法。这是在除了我们正常的执法之外，增加的一个执法行动。那这个行动呢，主要是为了加强行人的安全。那另外也是方便可以移动的使用移动装置的人呢，可以行动方便。那另外一个就是当然要做到执法，就是为了减少这个违规停车的行为。所以呢，我们从这个4月份开始，还有5月份都一直会继续这个执法的活动。然后呢，另外最主要的原因是我们这个人手不足的问题，现在目前终于解决了，因为已经很长期都是缺少人手，所以不能够加强这个执法。那这也是为了配合市长布里德2024这个交通愿景的计划，所以也是为了改善行人的安全。说到这个执法，要讲一下这个 Lower Great Highway。那在4月12号开始呢，在这个 Lower Great Highway 的东侧，那我们已经安装了这个永久的拖车标识牌，所以大家要留意一下，不要车辆被拖。那另外在西侧呢，我们也会安装这个永久的拖车标识牌，是从4月22号开始。另外，因应市参事因加利的要求，我们会将这个 Lower Great Highway 西侧的停车位呢改成斜角的停车位，这样就可以增加多一些车位，吸引更多人去这个 Ocean 海滩。而且这个长时间的停车的要求呢，现在要改成限时的了，就是大家不能够想停多久就停多久，这样就可以多一点停车位给大家，那解决这个找停车位难的问题。再给大家更新一下 L Tellwell 的工程。那我们这个铁轨更新部分呢，已经100%完工，只剩下46街还有一个特殊的工程需要进行，所以在5月份还有这个最后的一个小的工程。那关于旧金山水利局的这个下水管道啊，还有这个水管啊更新项目呢，已经是100%的完成了。那接下来还有我们的这个管控系统，就是完成了70%。那这个坡道更新系统呢，是完成了90%。那至于这个轻轨列车的登车岛，就是这个 Boarding Island 呢，我们建了很多。那现在基本上70%已经完工。那最后就是重铺道路的方面呢，我们已经完成了60%。所以这个工程还会在5月和6月继续的进行，预计是6月底之前可以完成。5月是我们的亚太裔传统月，我为大家在这一期呢制作了一个特别的节目，就是来庆祝我们这个亚太裔的传统月。那我先来说说我自己吧，因为我也算是亚裔华裔嘛。那大家也可能很多人都知道，我是前 KTSF 的记者。那我现在在旧金山交通局做这个公关工作。那所以我最喜欢这项工作呢，就是我还能够继续的跟这个华人的社区保持联系，然后继续的服务我们的华人社区。那这是我在交通局目前最开心的事情。那讲到中国文化呢，我呢其实是一半一半。为什么一半一半？我就是一半是南方人，一半是北方人。所以呢，我最喜欢的食物呢，
是如果说北方的习俗，我其实是最喜欢水饺啊、小笼包这些面食。那如果讲到南方的习俗呢，我最喜欢可能是饮茶文化吧，就是广式的饮茶、喝早茶啊这些，这都是我非常喜欢的美食。那么接下来呢，我也邀请了我们交通局几位亚裔还有华裔来跟大家分享他们对这个亚太裔传统乐能够最喜欢的这个传统的文化是什么，还有他们在交通局令他們最開心或者是最自豪的工作是什麼。你好，我叫梁明新，我係三藩市交通局嘅初級管理助理。我喺去年嘅7月加入交通局外聯部，從事人力資源聯絡嘅工作。喺交通局最開心嘅事情就係認識唔同嘅同事，佢哋嚟自唔同嘅國家，有唔同嘅背景，可以同佢哋分享唔同嘅傳統同埋節日。我嚟自中國廣東，最中意嘅節日係龍舟節，可以食粽。作為交通局嘅職員，其中一件好開心嘅事情係喺今年中國農曆新年三藩市嘅大遊行，坐 cable car 代表我哋三藩市交通局。而家交通局仲喺度招納人才，如果你識雙語，我哋歡迎你關注我哋嘅招聘廣告。多謝。我係 Helen 啦，我係喺三藩市交通局公關同外展部門工作。我嘅職位係呢個部門總監嘅行政秘書。我感覺到好自豪喺交通局工作，因為可以係乘搭免費嘅交通工具啦，包括巴士啊、輕鐵列車啊，就算係同埋 cable car。三藩市嘅中央地鐵喺2023年嘅落成咧，實在係一個好大嘅里程碑，將三藩市紡谷區同埋三藩市華埠係連接一齊。市民可以無需要轉車就直達唐人埠參加所有嘅活動，例如花車遊行啊，或者係農曆新年嘅擺街會。喺中國文化嘅傳統，我係最喜歡就飲茶食點心啦，仲有端午節嘅粽啦，同埋最開心嘅喺農曆新年收到長輩俾嘅利是同埋所有嘅新年祝福。Hello， 大家好，我名叫 Michael， 我喺三藩市交通局已經工作咗8年㗎啦。我係一位 Muli 司機。咁我平時工作最開心嘅事情就係可以好安全地同埋係好準時地將乘客送到去目的地。咁乘客好親切嘅笑容同埋佢嘅衷心嘅感謝咧，都係使我好有滿足感嘅。咁我最中意嘅中國傳統節日就係農曆新年啦，因為農曆新年咧可以行街會，可以辦年貨，仲可以食團圓飯。咁仲有我哋好精彩1年1度嘅花車巡遊。咁我平時咧都比較喜歡搭 Muli 去所有嘅目的地。咁所以我希望大家亦都多啲支持 Muli， 乘搭 Muli。多謝大家。Hi。Happy Asian Heritage Month. I'm Lulu Feliciano, and I'm part of the Communications and Marketing Group at SFMTA. My team and I focus on capital construction projects, including maintenance of way, budget outreach, fare changes, name it, our team does it. But what I'd like to talk to you about today is how important this month is to me. As a Filipino American who migrated to the United States a few decades ago, I'm proud to say I'm a blend of different flavors. And this I say because the Philippines was colonized by the Spaniards for 400 years, then ruled by the United States for 100 years. And so the Filipinos are really a blend of Malay, Spanish, some Chinese, and US cultures. And as someone who moved to this country, especially San Francisco, which is very diverse, I feel like not only the agency, but the city reflects the values
and my history and my background. But at a personal note, and I think a lot of you can relate to this, is the food. The food is just amazing, and I'm proud to say that I can make some of these dishes, and for those that I can't, San Francisco is just a smorgasbord of choices of different cuisines that you can enjoy. So on this month, happy AAPI month, I hope you go out and enjoy the food, the culture, and everything the city has to offer. Hello, my name is Jeffrey Tumlin. I'm the SFMTA's Director of Transportation. About 60% of the population of the world are Asians, and about 40% of the population of San Francisco are Asians and Pacific Islanders. So here at the SFMTA, it's very important to me that our staff represent the people that we serve. I'm proud that our staff speak so many languages from around the world that whenever we have an opening event or are welcoming visitors to the city, we have staff volunteers who will show up and welcome people in their own language. I'm also very grateful that I've had the opportunity to travel across much of Asia, whether it's visiting my friends in Thailand or working in India, or simply eating at hawkers markets in Singapore or in restaurants in Hong Kong or Tokyo or other cities. I feel it is important for those of us who can to work to understand other cultures, both to have a perspective on our own culture, but also to learn respect and compassion and the importance of making everyone, particularly here in San Francisco, feel safe and welcome at all times. I know that right now across the United States, anti-Asian hatred is on the rise. And that means we have a particular responsibility as San Franciscans to do extra work to make sure that everyone feels safe and welcome, especially Asians and Pacific Islanders. That's why we have been doing so much work to expand our transit ambassadors and our transit fare inspectors, as well as make sure that we take advantage of the excellent video surveillance data that is being recorded in all of our stations and on all of our buses. We share that information with the San Francisco Police Department, and that provides the evidence that they need in order to secure arrests, and very importantly, the evidence that the District Attorney's Office needs in order to assure convictions. We are committed to making sure that all San Franciscans, especially Asian Americans and Pacific Islanders, feel safe every time they ride Muni or wherever they are on our streets. Happy Asian American Pacific Islander Heritage Month. These celebrations are an important way that we celebrate San Francisco's unique diversity. 5月是亚裔传统月，旧金山市政府5月1号在市政厅这里举行大型的庆祝活动，邀请了来自不同亚洲国家的人，舞蹈家呀在这里一起表演来庆祝这个活动。我们很高兴旧金山交通局也有参与，并且赞助这个活动，而且我们也有多元化不同族裔的员工来一起来欢庆这个节日。如果大家想了解更多亚太裔传统乐的相关活动，可以上网站 apasf.org 查询活动内容。那多谢大家支持我们的这个节目，如果大家有任何的意見，也可以反映给我们，并且订阅我们的 YouTube 频道。那大家可以上网搜寻，就是 @SFMTA Muni， 就是我们的 YouTube 频道。欢迎大家的收看，我们下期节目再会。